ताशां ब्रह्म महाद्योनिर ताशां ब्रह्म महाद्योनिर अहं बीजः प्रदः पिता अहं बीजः प्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महाद्योनिर अहं बीजः प्रदः पिता. Okay. Prabhus, anyone? Let it try. Should I try, Prabhu? Yes, try putting it. Sarva yoneshu kaunteya murtaya sambhavantiya tam brahma mahayonir aham bija pradapta. Thank you. Yes. Yes. Saras Karupaya Mataji, you want to try? Saras Karupaya Mataji. No problem. Hare Krishna Prabhu. Okay. Try putting Mataji. Hold on for a while, Prabhu. My handphone is small. I'm just adjusting. Okay. Sarva Yonish Kautalya Mudaya Sambhavantiya Tasham Brahma Mahatyoni Aham Pija Pradapita. Hare Krishna Prabhu. Thank you. Okay, RC Mataji, you have to try. Yes, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Sarva yonishu kauntaya murtaya sambhavatiya tasam brahma mahadyoni aham bija pradapita. Hare Krishna, sir. Very much, we can see very much improvement from the very beginning you entered the Bhagavad Gita and right now. Yes. It's very good. So you Thank get you get the flow, you get the pronunciation right. Thank you, sir. So yes, good. So keep listening. Yes, sir. Listening is the most important thing. Okay. Okay. So okay, anyone else want to try? I can try, Prabhu. Yeah. Happening. Sarvayonesu kaunteya murthaya sambhavanti yaha thasham brahma mahatyonir aham bija pradapita. Okay, thank you. So Sarvayonishu, in all species of life. Yoni. What is the meaning yoni? We have discussed previously. Yoni nanade. Is it the womb, sir? Yes, yoni means womb. Womb, birth canal, birth, source of all births. So in this way, sarva yonishu, whatever yonishu means, whatever is coming from the womb. So Krishna is telling here, whatever it is coming from the womb, that means whatever, all the species, all the living entities. So in all species of life, all living entities, sarva yonishu. So இதான் சம்ஸ்கிருதம். பகவத்கீதை படித்தா நம்மளுக்கு சம்ஸ்கிருதமும் புரிஞ்சிடும். So yes, sarva yonishu, in all species of life. Kaunteya. So Kaunteya means son of Kunti. So Kunti, Kuntiin Magan. So referring to Arjuna. So in Sanskrit, it is called Kaunteya. Kaunteya means addressing Arjuna and connected to his mother. That is why it's called Kaunteya, the son of Kunti. Murtaya. Murtaya means what? Form. Just like Murti. Murti means form. So Murtaya means forms. Sambhavanti. Sambhavanti. Bhavanti means appear. So Sambhavanti, appear. Ya, which. Tasam, of all of them. Brahma means supreme, the supreme. Mahatyoni, the source of birth in the material substance. So Mahadyoni, he is the source of the birth.
Mahat Yoni. Aham. Aham means I. Aham. Bija Prada. Bija. Bija means what? Bija means seat. Yeah? So in the Malay language, we have biji. Yeah? Biji. Biji atau bija. So it is taken from Sanskrit meaning bija. Bija means seed giving. Bija prada. Pita. Pita means father. So translation here, it should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed giving father. Aham bija pradapita. இதான் கிருஷ்ணங்க சொல்றாரு. Very important verse, very nice verse, because in this verse Krishna established himself. He is the father of all living entity, ultimate, the cause of all cause. He is the real father. So let's see the purport. Can anyone read for me the purport? Prabhu? Arishwan Prabhu? So, Prabhu, this verse is clearly explained that the Supreme Personality of Godhead Krishna is the original father of all living entities. The living entities are combinations of material nature and the spiritual nature. Such living entities are seen not only on this planet, but on every planet, even on the highest. Even Brahma is situated. Everywhere, there are living entities. Within the earth, there are living entities. Even within water and within fire. All these appearances are due to the mother, material nature, and Krishna's seed-giving process. The purport is that the material world is impregnated with living entities who come out in various forms at the time of creation according to their past deeds. Hare Krishna. Hare Krishna. So, this is our origin. This is how we come into this material world. So, if anyone had a question, how can I take birth in this world? Who am I? Right? So, first of all, who am I? அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கணும். அதாத்தோ பிரம்ம ஜிக்ஞாஷா. வேதாந்த சூத்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, முதல்ல நம்ம கேள்வி கேட்கணும். நான் யார்? நான் எதுக்காக பிறந்திருக்கேன்? Why I'm here? Why I have taken birth? Right? So, this is the beginning of human life. This is the beginning of spiritual life. யாராச்சும் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம முதல்ல கேட்டுக்கணும். நான் யார்? எதுக்காக வந்திருக்கேன்? ஏன் கஷ்டப்படுறேன்? ஏன் நம்ம இங்கே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்? யாராச்சும் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா? அதான் நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். We should ask ourselves, first of all. We should ask ourselves all these questions. ஆனால் சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன். நான் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சில பேர் சொன்னால், ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? they don't know what is the meaning of real happiness. புரியுதுங்களா? The fact is that in this material world, there is no real happiness. They are so-called happiness. So in the பௌதிக உலகம்னா in the material temporary world, so we may think that there is happiness actually when we have a lot of money, when we have a lot of fame, when we have a lot of strength, when we have a lot of youth, very nice body, very healthy body, very nice family, a very nice house, car, wife, family, education, money,
position. So we are thinking that this is happiness, right? So everyone is looking for happiness. But actually, according to Shastra, this is actually not real happiness. Right? Why? Why? Excuse me. So why it is not real happiness? Can anyone explain? But it is happiness, right? We have money means we are happy, right? We can buy whatever we want. We can buy nice house, nice phone, nice food, right? But why it's actually not real happiness? How to understand this? We are even confused, right? We think that it's actually happy, but I'm happy. No, what you are telling, there is no happiness. If you have money, you have happiness, right? So Prabhupada is giving an analogy, just like the pig, just like the hog. So the hog, when you go and ask the hog, hi, hello, Mr. Hog, how are you doing today? Are you happy today? And the hog will say, yes, 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 I'm very happy. I'm eating stool and என்ன சொல்றது? I'm eating stool and also sleeping around, rolling around the mud, right? So I'm very happy. So I'm eating the garbage, stools, some old is leftover food, and I'm engaging in sexual activity, producing piglets, and I'm happy. And the Mr. Hawk, they'll be bringing the hawk to slaughterhouse. So, and soon a blade, a very sharp blade knife, will be slaughtering the neck, will be chopping off the neck of the pig. But even during that time, if you ask the pig, if you feed the pig some nice hot dog and some nice food, and the food for the pig, the hog will say, yes, I'm very happy, I'm having food. So this is the position. This is our position. We don't even know what is real happiness. So we are just like the hog. We are thinking that eating stools and rolling around the mud, that is pleasure, isn't it? For the pig, that is pleasure. The pig wouldn't want to leave the body, isn't it? If you offer the pig, please come, stay in my bedroom, the pig will prefer to stay in a mud, in a dirty place, and will continue to eat stool. Right? So the pig doesn't have any higher taste, higher happiness. So similarly, when we are getting this human body, we are also like that. We are very used to the sensual happiness, sense gratification. புரியுதுங்களா? So we are too used. So we are thinking that this is happiness. When my senses are pleased, when my senses are satisfied, yeah, I get immense happiness and pleasure. But actually, those pleasures are derived from the senses, from the body, right? So Mataf, very nice shloka from Bhagavad Gita chapter 2. So what is the shloka? In the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna will say this about the temporary happiness of the sense, pleasure, right? Yes. Matraspashastu kaunteya sitoshna sukadukada agamapayino nityas tam stitikshasva bharada. Oh son of Kunti, the non-permanent happiness. Krishna is using the word non-permanent happiness, appearance of happiness and distress.
and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, skyan of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. So the key point here is Matra Sparsha. Matra Sparsha means sensory perception, something to do with bodily pleasure, something to do with the bodily senses. This is Matra Sparsha. So immediately Krishna is establishing here that anything that's derived from the body is temporary. Either bodily pleasure or bodily distress, it is temporary. This is the first point Krishna is nailing. Okay. So therefore, Krishna is comparing it to Sitoshna, Sukadukada, Shita Ushna. Shita means cold, winter. And also Ushna. Ushna means heat, summer. Just like we have the seasonal changes. Winter, summer, spring, right? It keep changing. So like that, anything which derived from the body, pleasure or distress, it is keep changing. It is not permanent. It is temporary. Just like the changes of season. So therefore Krishna says, don't be disturbed by that. Tam stitikshashva bharata. Don't be disturbed by that. Right? புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து மெட்டீரியல் pleasure. Because the body is matter. M-A-T-T-R. Matter. Matter means dead, non-living, temporary. So now anything derived from this temporary body is temporary, isn't it? That is the logic, right? The body, Kaumaram Yauvanam Jara. We have a very nice baby body, and then 4-5 years old kid, Kaumaram, Yauvanam, youth, and then the adult and old age. The body keep changing. Temporary, right? You cannot be youthful forever. Forever 16. Cannot. So, this is the thing. So, what happened to our beloved Ananda Krishna? What happened to him? The honor, the CEO of Maxis. One of the top famous, top millionaires. Right? What happened? Where is his money? Where is his wealth? Where is his fame? So much of money, so much of fame. All right, that is good. Temporary. Right? So you cannot bring you happiness. So this is the first lesson we have to understand here. So the real happiness, first we must know what is the meaning real happiness. So the real happiness means, first we understood from Bhagavad Gita that it is not from the body. Because whatever is coming from the body is temporary. And the body is not you. You are not the body. Isn't it? The body is given to you for a particular period of time. Isn't it? Because you have, according to your karma. So whatever is derived from that matra sparshash to kaunteya, that the touch of that body won't give you real happiness, because that is not you. So if you want to get real happiness, you have to invoke the happiness from you. So from you, who are you? அதான் கேள்வி அடுத்தது. So the greatest illusion is, many people are thinking that I am this body, I am this Indian, I am this Indian, Malaysian, American, white body, So bodily identification. I am this, I am that, I am doctor, I am prime minister. So therefore, you only derive temporary happiness.
But the moment you understand I am something beyond this temporary body, this material body, then you come to the understanding of soul, Atma, Atmajnana. That also Krishna is speaking, chapter 2. Right? So anything that is derived from that yourself, Atma, that will give real pleasure. Clear now? So that is actually real happiness. So when you actually invoke happiness within yourself, so how to invoke happiness from yourself, within yourself, that is the art taught by Krishna. Right? Because currently we are very much, we are very much, like to enjoy ourselves, isn't it? We like to say this word, enjoy ourselves. Let's enjoy ourselves. Enjoy la, isn't it? We are very much fond of this word, this phrase, and this, enjoy ourselves. So the real meaning of enjoy ourselves means first you must know Atma. That is point number 1. So the moment you know your Atma, the statement enjoy yourself will be no more, because we are not actually enjoyer. We are not actually enjoyer. We are actually servant. When you understand your Atma, then you will get to understand that we are part and parcel of Krishna. Part and parcel. Mama eva amsa jiva loke jiva bhuta sanatanaha. So Krishna is speaking in Bhagavad Gita, all these living entities, all these jiva atmas are my amsa. Amsana enode amsam. Mama eva amsa jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Eternally we are all part and parcel of Krishna, Bhagavan. But we have forgotten this. So due to this greatest illusion, we are thinking that I am this body, I want to enjoy. And why you want to enjoy? No, why generally people like to enjoy? Why? Because they think that by actually enjoying, it gives me happiness, pleasure. Therefore, they use the word enjoy. And the very same method is described in Bhagavad Gita, how to derive happiness, but not through enjoyment, but through serving Krishna. So the real formula for enjoyment, for happiness, is not actually to enjoy, but by serving Krishna you get happiness. This is the trick, this is the art. In fact, by serving Krishna, you will be happy, you will be getting that happiness, pleasure. So this is the real peace, real happiness. Bhoktaram jagjatapasham sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam jnatvamam shantim rachati. Krishna is speaking in Bhagavad Gita. Shantim rachati. Shantina anade. Shantina, peace, happiness. Shanti eppadi அடையிறது? சாந்திம் ரச்சத்தி எப்படி அடையுதுன்னா, அதான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு, முதல்ல என்னுடைய சேவையில் ஈடுபடணும். பக்தாராம் யக்ஞ தபாசம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். You have to understand that Krishna, he is a sarvaloka maheshwara. He is the Lord, the Master, the Supreme Controller of all the world, all the universe, the source of all source, the cause of all cause, Sarva Loka Maheshwara. And we have to serve him. He is our well-wisher. He is our Father. So by understanding this only you can get happiness. Okay. Very simple. Right? So by understanding this, you know that you are not the body. And by understanding this, you know your real position as servant of Krishna, servant of God. And by engaging in that activity of serving God, serving Krishna, we are deriving happiness. And that is real happiness. And that is called Bhakti Yoga. Simple. Eternal.
Krishna says in Bhagavad Gita, Susukam kartum avyayam. So by practicing this Bhakti Yoga, by understanding this knowledge, this art of happiness, you can get eternal happiness. Susugam. Sugam means happiness. By performing this devotional service, you can get everlasting, eternal happiness. Is it clear? So why we are speaking all these things? Just to explain that actually our position is that servant of God. But when we forget that, we are thrown into this temporary material world. And how we have been thrown? That is why Krishna is telling you, because I am the seed giving Father. So Krishna is giving the body. That's the point. The soul is part and parcel of Krishna. That is we have understood. And same time the body is also given by Krishna according to our karma, activity, action. So Krishna is establishing Aham Bija Pradapita. So அதனால தான் Prabhupada என்ன சொல்றாரு? The living entities are combination of material nature and spiritual nature. ஸோ இப்போ ஒரு லிவிங் ஆன்டினா என்னது? உடல் இருக்குது, உடல் இருக்கணும். உடல்ன்றது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மேட்டர், மெட்டீரியல். அதே மாதிரி ஆத்மான்றது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், ஸ்பிரிட். அதனால தான் ஸ்பிரிச்சுவல்னா ஸ்பிரிட், ஆத்மா, ஆத்மீகம், ஆன்மீகம். உடல் வந்து பௌதீகம், ஜடம். அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம ஆன்மீகம் சொல்லும் போது ஆத்மாவை தெரியணும், பகவானை தெரியணும். அதான் ஆன்மீகம். எனக்கு பகவத்கீதை வேணாம், நான் கோயிலுக்கு போக மாட்டேன், ஆனால் நான் ஆன்மீகவாதி, நான் யோகா செய்கிறேன்னா அது ஒரு முட்டாள்தனம். நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி. கடவுள் வந்து நமக்குள்ளே இருக்காருங்க, உண்மைதான். கடவுள் நமக்குள்ளே இருக்காரு. ஸோ அதனால நான் கோயிலுக்கு போக மாட்டேன். எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி நினச்சிருக்கீங்க? இல்லை, எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி நினச்சி அது ஒரு புத்திசாலித்தனம்னு நினச்சிருக்கீங்க? கை தூக்குங்க. If anyone thought of this or if anyone said this to you, please respond to me. இதை யாராச்சும் நினச்சிருக்கீங்களா, இல்லை யாராச்சும் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். பிரபு என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. பட் என்னவா எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கோயிலுக்கு போகிறதே வந்துட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டே இருக்கிறது மட்டும் வந்துட்டு முக்கியம் இல்லை, ஆனா வந்துட்டு நமக்குள்ள இருக்கிற கடவுளை உணரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நான் அதனால கோயிலுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு வந்துட்டு சொன்னதில்லை. Yeah, okay. I have a chat here. Vigneshwari Mataji. Yeah, people have said to me, but I don't say such things. Yes. So people think that by saying such thing, they sound very intellectual or very spiritual, but actually they are dumb. They are very foolish. This is a fact. Because if you are telling that if God is everywhere, then why not God is in the temple also? Isn't it? Your justification is God is everywhere, so I don't want to go to temple. God is within you. God is also within you, and God is also without you. God is also within and without, inside and out. God is everywhere. Sarva yonishu. He is the source of all species of life. And He is also inside everyone. Antaryami, as Paramatma. And He is also everywhere. அதெல்லாம் இருக்கட்டும். So the point is, if you are understanding that God is everywhere, then you should also understand God is also in the temple. So why not? If you are really very devoted to God, then you should also go to temple. What is the problem? God is also there, right? So this is the understanding. First of all, they don't understand why we should go to temple. Temple is the place to gain spiritual knowledge. Temple is where we hear Shravanam Kirtanam. We listen. We listen about the glorification of God. We have been taught on how to worship, how to act, what to do, what not to do.
So temple is actually a place for cultivating knowledge, spiritual knowledge. இதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ அதனால தான் நம்ம டெம்பிளுக்கு போனோம்னா, இஸ்கானுக்கு போனோம்னா என்ன செய்கிறாங்க? பகவத்கீதா டிஸ்கஷன் இருக்குது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸஸ் இருக்குது. எல்லோரும் உட்காந்து என்ன செய்கிறோம்? கேட்குறோம். அப்புறம் பகவானுடைய நாமத்தை எல்லாம் சந்தோஷமாக பாடுவாங்க. பகவான் நாமத்தை நம்ம சொல்கிறோம், உச்சரிக்கிறோம். ஸோ இதுதான், அதனால நம்ம டெம்பிள் போகணும். அதே மாதிரி டெம்பிளுக்கு போனால் நம்ம என்னது? பக்தர்கள் சங்கம் கிடைக்கும், அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், பக்தர்களுடைய சங்கம். புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு? இப்போ உலகமே அப்படி தானே இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னா, யார் வந்து இப்போ நிறைய காசு வேணுமோ, பிஸ்னஸ் வேணுமோ, அவங்க ஒரு சங்கம் வச்சுருப்பாங்க. தெரியுங்களா நான் சொல்கிறது? இப்போ ஒரு கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா, ஒரு MLM கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள். ஸோ அப்போ அவங்க என்ன செய்வாங்க? the same minded people, they want money, they want to work hard to get money, their goal is to get money. So they have their whole networking group. Every day, every Sunday they'll have a meeting. இருக்கா? எவ்ரி சண்டே எல்லாம் கேதர் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க கேதர் பண்ணி? they glorify each other. ஓகே, இவர் வந்து have attained platinum, have attained diamond, have attained gold, இத்தனை சம்பாரிச்சிருக்காரு, Mercedes Benz வாங்கியிருக்காரு, BMW வாங்கியிருக்காரு. ஸோ அங்கே வந்தவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? கை தட்டுவாங்க. என்ன ஆகுது? யூஆர் டேக்கிங் த அசோசியேஷன், யூஆர் டேக்கிங் த மோட்டிவேஷன். எவ்ரி ஒன் கெட் ஃபயர்ட் அப். ஓ, நானும் இந்த மாதிரி சம்பாதிக்கணும், நானும் இந்த மாதிரி காசு, எனக்கும் BMW வாங்கணும். எவ்ரி ஒன் கெட் மோட்டிவேட்டட். Every Sunday. Then in between another days there will be videos, motivational talks, motivational good morning, you are great, you are that, you are lion, you are tiger, right? So இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன்லாம் வரும், குட் மார்னிங் மெசேஜ். So like that, can you see not the power of association? So when you are associating with people who are going after money and wealth and material opulences, and you also be like that, running after that, your consciousness only will be there, how to make money. So similarly, when you go to temple and get associated with pure devotees, pure Vaishnavas, the servant of Krishna, then you will be purified. Then you will know what is the real meaning of life. Then you will know what is happiness. Then you will get the real knowledge. இவ்வளோதான், இதான் அசோசியேஷன். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம we have a gang of who are drinking, smoking, and we also will be like that, isn't it? The higher chances when your friends and your circles they are drinking and smoking means you will be also drinking and smoking. Association, isn't it? So that is why when we go to temple we get spiritual association. புரியுதுங்களா? ஸோ அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ த லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர், ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் தான் அர்த்தம். ஸோ சச் லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் சீன் நாட் ஓன்லி திஸ் பிளானட் பை எவ்ரி பிளானட். ஸோ லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் எவ்ரிவேர். பிரம்மலோகம் இருக்கு, பிரம்மதேவர் இஸ் ஆல்சோ லிவிங் என்டிட்டி. நரகலோகம், தே ஆல்சோ லிவிங் என்டிட்டி. சூரியலோகம், சன் பிளானட், சூரியன், அங்கேயும் லீவிங் என்டிட்டி இருக்கு, அங்கேயும் ஜீவாத்மாக்கள் இருக்காங்க, அங்கேயும் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ராஜ்யமே இருக்கு. ஸோ மூன் பிளானட், மூன்லேயும் they also people, they also planets. So because in everywhere they are living entity. What makes you to think that only in earth they are living entity? It's such a foolish understanding. Even within the earth planet, if you go to the water, they are living entity, fish, shark, dolphins, crabs, prawns. You go under the deep inside the sea, there are so many sea aquatic animals. Even many are not discovered, right? And you go to the desert, there are also many under the hot sun, very hot temperature also, they are living entity, camels, scorpions, snakes, reptiles. When you go to the mud place, you go to the lake, they are living entity everywhere, right? So similarly like that, you go to the moon,
they are living entity suitable. They are given a suitable body to live. So this is the point. Just because you cannot go to the moon, just because you cannot live without oxygen, that doesn't mean no one can live, right? So that is the most illogical understanding. உங்களால் செய்ய முடியலன்னா, உங்களால் உயிரோடு இருக்க முடியலன்னா, அதுக்குன்னு யாருமே இருக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ we have so much of ego, we have so much of என்ன சொல்கிறது, superior complex humans. இந்த மனிதர்களுடைய சுப்பீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, என்னால் அந்த மூன், அந்த சூரியன் அண்ட் சந்திரன், சந்திர கிரகத்தில் இருக்க முடியாது, அதனால யாருமே இருக்க முடியாது. திஸ் இஸ் அவர் ஸ்டூபிடிட்டி. நம்மளால் அண்டர் த வாட்டர் இருக்க முடியாது தான், அதனால தான் ஆக்சிஜன் டேங்க் சூட்லாம் போட்டுக்கிட்டு போகிறோம். ஆனால் ஒரு மீன் சிம்பிளாக இருக்குது, அதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. அதே மாதிரி தான் அதுக்கு தகுந்த உடல் பகவான் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ தே ஆர் மெனி மச் மோர் ஒப்பீலன்ஸ் லிவிங் எனர்ஜி இன் த ஹையர் பிளானட்ஸ். இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்னு? அதனால தான் ப்ராப்பர்ட்டி செல்லிங் everywhere they are living entity, up to Brahmaloka, down to Naragaloka. பாருங்க, ப்ராப்பர் சொல்றாரு, even within water and within fire. And all these appearances are due to the mother. Very important point. What is the mother? When Krishna is the father, who is the mother? Right? So, when the body, remember I told you, we are getting our body given by the material nature, the material element. பார்த்தோம் 5 பஞ்சபூதங்கள், earth, right? அப்புறம் water, fire, air, ether. So we are getting the body from that element. But the element, the material nature, the personification of material nature is actually the energy of Krishna, Shakti. And Krishna is Shaktiman. Shaktiman means the energetic. புரியுதுங்களா? Whenever there is energy, there must be source of energy. புரியுதுங்களா? Whenever there is heat energy, there must be fire. Whenever there is potential energy, there must be a source. So adhe mari, whenever there is material energy, there must be a source. Krishna is the source, Shaktiman, energetic, and the energy is Shakti, the material energy. So அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, this material energy, Shakti, is coming from Krishna, Shaktiman. Krishna is seed-giving father, and the mother, Krishna is impregnating the mother, material nature. And that is how the material world is activated. Okay? So, this is the point. So, the purport is that the material world is impregnated with living entity who comes out in various forms at the time of creation according to their past deeds. Very important. So, there is past life. So, whatever we are doing right now, we are determining our next life. And whatever we have done previously, we are getting it right now. Is that clear? So, if you are getting a human body right now, if you have a human body, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம ஏதோ ஒரு நல்லது செஞ்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம இங்கே உட்காந்து பகவத்கீதை கிளாஸ் கேட்குறோன்னா, நம்மளுக்கு அந்த இன்க்ளினேஷன் இருக்குன்னா, அப்படின்னா நம்ம ஆக்சுவலி பகவானுக்கு போன வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சேவை செஞ்சுருக்கோம். ஆனால் அது சரியாக செய்யலை, பூர்ணமாக ஆகலை. அதனால தான் இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம திரும்பி கண்டினியூ பண்ணுறோம். கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு பகவத்கீதையில, அவருக்கு செஞ்ச சேவை எப்பயுமே அழியாதான். கிருஷ்ணா எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுருப்பாராம்.
கிருஷ்ணா வந்து இதை ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு பகவத்கீதையில். என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஸ்வால்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகதோ பயட் சொல்கிறார். அப்படின்னா ஸ்வா அல்பம்னா பகவானுக்கு ஏதோ அல்பமாக ஒரு கொஞ்சம் விஷயம் பண்ணால் கூட ஸ்வால்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய அது எப்பயுமே அழியாது. அதே மாதிரி நம்மளோட பெரிய ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றும், நம்மளை பெரிய ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றும். திராயத்தே மகாதோ பயத். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த உடல் கிடச்சிருக்கு, மனித உடல். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பகவத்கீதை கேட்குறோன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டிசைர் வந்திருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக இந்த ஒரு நம்ம செஞ்ச ஒரு இந்த காரியம்தான். பகவானுக்கு ஒரு விஷயம் செஞ்சுருக்கோம், அது நம்ம பூர்ணமாக செய்யாதனால இன்கம்ப்ளீட், அதனால இப்போ கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ when we stop at 1%, we will continue from 1%. When we stop at 50%, we will continue from 50%. Clear? So that is why we have to achieve 100% of devotion, and then we can go back to Krishna, we can go back to Vaikuntha Loka, spiritual world. ஸோ 2 உலகம் இருக்குது. ஒன்று வந்து வைகுந்த லோகம், ஆன்மீக லோகம், அண்ட் பௌதிக லோகம். பௌதிக லோகம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது தான் டெம்பரவரி, ஃபுல் ஆஃப் சஃபரிங். ஜன்மா மிருத்யுர் ஜரா வியாதி, பர்த், டேட், ஓல்ட் ஏஜ், டிசீஸ். 4 விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். இருக்குதா? எல்லாரும் பிறக்கிறோம், எல்லாரும் இறக்குறோம். யாராலையும் தடுக்க முடியுதா சொல்லுங்க? அதுக்கு நடுவில் சீக்கு வருது, வயசாகுது. இதுதான் நம்மளுடைய சேலஞ்ச். நீங்கள் வந்து கடவுள் மேலே நம்பிக்கை இல்லை, இதெல்லாம் ஒரு கற்பனை கதை, எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, மூட நம்பிக்கைன்னு நினச்சிங்கன்னா, அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, காலங்காலமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சில பேர். அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேலஞ்ச் என்னன்னா வெரி சிம்பிள். இந்த 4 விஷயம் நான் சொன்னேன்ல, இறப்பு, பிறப்பு, வயசாகிறது, சீக்கு வர்றது, நீங்கள் தடுத்துருங்க. 100% தடுத்துருங்க. இதை நீங்கள் 100% தடுத்துட்டீங்கன்னா அப்போ நான் கடவுளை ஏற்றுக்க மாட்டேன். இதுதான் என்னுடைய சேலஞ்ச். உங்களால் தடுக்க முடியாது. நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய டாக்டர் இருந்தாலும், நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சயின்டிஸ்ட் இருந்தாலும், நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும், நீங்கள் வயசாக தான் ஆகணும், உங்களுக்கு சீக்கு தான் வரணும், நீங்கள் இறந்து தான் போகணும், அடுத்த பிறவி உண்டு. அதுதான் வந்து பகவான் சொல்கிறார் பகவத்கீதையில். ஸோ திஸ் இஸ் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் இது கிடையாது. நோ மிசரிஸ். வைகுந்தா, குந்தா மீன்ஸ் மிசரி, வைகுந்தா மீன்ஸ் நோ மிசரி. ஜன்மா மிருத்யு ஜரா வியாதி கிடையாது. ஈட்டர்னலி ஹாப்பி, ஈட்டர்னல் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளிஸ். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த கோல் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஸோ அதனால இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாரு, அகம் பீஜா பிரதா பிதா. சரிங்களா? ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருக்குங்களா? நம்ம பைபிளில் கூட பார்க்கலாம். பைபிள் படிச்சிருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் பைபிள் படிச்சிருக்கீங்க? பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா பல வாக்கியங்கள் இருக்குது. என்ன வாக்கியங்கள் இருக்குன்னா, பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த பரமபிதாயை நம்ம வந்து வணங்கணும், சரண்டர் பண்ணணும் இருக்கு. We have to surrender unto the Father in the heaven. We have to glorify the name of the Father in the heaven. பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த பரமபிதாவுடைய நாமத்தை நம்ம ஜபிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த பரமபிதா பரலோகத்தில் இருக்காரு, அவர் பேரை ஜபிக்கணும், அவரை வணங்கணும் அப்படின்றது நம்ம பைபிளில் பார்க்கலாம், படிக்கலாம். ஆனால் அந்த பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த பரமபிதாவுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு நம்ம தேடணும்னா பைபிளில் கிடையாது. அந்த பரலோகம் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம போனோம்னா அங்கே விஷயங்கள் கொடுக்கப்படலை. ஜபிக்கணும்னா ஒரு பேர் தேவைப்படுது. அப்போ
அந்த பிதாவுடைய பேர் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. பிதா இருக்காரு சரி, ஆனால் பிதாவுக்கு ஒரு பர்சனல் நேம் இருக்குல்ல, அந்த பேர் என்ன? ஸோ அதுதான் பகவத்கீதையில் நம்மளுக்கு தெரிய வருது, சாஸ்திரம் மூலியமாக நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இவ்வளோதான், ஹரே கிருஷ்ண ராம. இந்த ஆன்மீக பகவானுடைய பேர், இது பர்சனல் நேம், பகவானுடைய பர்சனல் நேம். புரியுதுங்களா? பகவானுடைய பர்சனல் நேம். ஸோ இந்த பர்சனல் நேமை நம்ம ஜபிக்க கூப்பிடும் போது நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறோம். பரலோகத்தில் இருக்கும் அந்த பரமபிதாவுடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறோம், கனெக்ஷன் வருது. ஸோ அதான் பாயிண்ட். அதனால தான் கிருஷ்ணர் இங்க என்ன சொல்றாரு, அந்த பரலோகத்தில் இருக்கும் பரமபிதா நான் தான், அகம் பீஜ பிரதாபிதான்னு சொல்றாரு. எல்லாரும் கிருஷ்ணர் தான் தேடுறாங்க. Everyone is looking for Krishna. Everyone. The scientists, they are looking for Krishna. They are finding what is the origin. What is the origin of the universe? What is the origin of Big Bang? What is the origin of dark matter? What is the origin of all this gravity? What is the origin of all this black hole? So the scientists are looking for Krishna, but they cannot find. So everyone in the Bible, the followers are also looking for Krishna. They want to chant the name of Paralokam, Paralokathil irukkum Paramapida, but they don't know the name. Everyone want to become Hamba Tuhan, isn't it? Hamba Tuhan. But where is the Tuhan? Where is the name of the Tuhan? And here Krishna is telling, I am Krishna. I am Aham Bija Pradapita. I am the Father. I am the God. I am Bhagavan. Here I am. So this is Bhagavad Gita. Surrender unto me. Right? So Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Raja. Krishna is telling, just give up all nonsense. Just give up all nonsense. Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Raja, and surrender unto me. Only me. Mam Ekam Sharanam Raja, only me. Right? Sarva Dharman Parityajya Mam Ekam Sharanam Raja. Aham Tvam Sarva Papebhyo. I will take all your sin. Aham Tvam Sarva Papebhyo. I will take all your sin. Aham Tvam Sarva Papebhyo. Krishna சொல்றாரு. So and Krishna finally he said, do not fear. Ma suchaha. Do not fear. Right? So this is Bhagavad Gita. This is Krishna, the direct word of God. Krishna. புரியுதுங்களா? ஸோ அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு, எல்லாமே பகவத்கீதையில் இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம், புரிஞ்சிக்க மாட்டோம், படிக்க மாட்டோம், கேட்க மாட்டோம், வர மாட்டோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டோம், ஏற்றுக்க மாட்டோம். ஸோ யாரோட தப்பு? நம்மளுடைய தப்பு தான். சரிங்களா? ஸோ திங்க் அபவுட் இட். டேக்கா பகவத்கீதா. யார் யாருக்கு பகவத்கீதை இல்லையோ பகவத்கீதை வாங்குங்க. நாளைக்கு வைகுந்த ஏகாதசி, ரொம்ப முக்கியமான நாள். புத்திரத ஏகாதசி, வைகுந்த ஏகாதசி, சேம் திங். நாளைக்கு ஏகாதசி நாள், பகவானுடைய ரொம்ப சிறந்த நாள். ஸோ பக்தர்கள் எல்லாம் நாளைக்கு ஃபாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. ஃபுல் ஃபாஸ்டிங் இஸ் குட். எவ்ரி ஏகாதசி வி ஷுல் டூ ஃபுல் ஃபாஸ்டிங். ஃபுல் ஃபாஸ்டிங் முடியலன்னா கொஞ்சம் பழம், தண்ணி, பால் எடுத்துக்கலாம். நோ கிரீன். ஞான் அப்படி சொன்னோன்னா வி ஹேவ் மோர் டைம் ஃபார் சாண்டிங், லிசனிங். பகவானுடைய சேவையில் நிறைய டைம் கிடைக்கும். We don't think about eating, going to toilet. We don't waste time on that. இதுதான் பாயிண்ட். ஏகாதசி ஒன் that special day. Okay, so you all can observe Ekadasi, chant Hare Krishna. I will stop here. Is there any questions? Prabhu, I want to ask a question regarding to just now you mentioned about material distress, right? Is there anything such as spiritual distress? Okay. Material distress.
So is there anything as spiritual distress? What do you think? What do you think? I think there can be, in a sense that, I don't know, I think the separation from Krishna right now, we're experiencing it. It can be a spiritual distress, I'm thinking, but I don't know whether it's a distress itself. So whatever connected to spiritual, whatever connected to Krishna, everything, whether it is distress, happiness, anxiety, fear, everything is blissful. This is spiritual. This is Bhagavan. This is the understanding. So that is why it is also spiritual anxiety, spiritual distress. The gopis, கோபி இருக்காங்களா, கோபிமார்கள், அவங்க எப்பயுமே பகவானை நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஏன் நம்ம நம்ம பகவான் பக்கத்தில் இல்லை, நம்ம பகவானை பார்க்க முடியலன்னு. சரிங்களா? ஸோ தே ஆர் ஆல்வேஸ் இன் டிஸ்ட்ரெஸ். யசோதா அம்மா, பகவானுடைய தாயார் அம்மா யசோதா எப்பயுமே பகவான் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டாரா, கிருஷ்ணர் எப்போ வீட்டுக்கு வருவார், கிருஷ்ணர் வந்து எப்போ வருவாருன்னு. இதுவும் ஒரு மாதிரியான ஒரு இன்பம், ஆன்மீக இன்பம். புரியுதுங்களா? ஸோ டெஃபினெட்லி தேர் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்ட்ரெஸ், ரைட்? ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போது, அப்போ எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த ஆன்மீக உலகம். அப்போ அங்கே இங்கோட ஒன்று பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே இருக்கணும். அதான் பாயிண்ட். ஸோ இங்கே டிஸ்ட்ரெஸ்னா கஷ்டம், ஆனால் அங்கே கஷ்டம் கூட இன்பம். அங்கே கஷ்டம் கூட பகவானை நினச்சி நம்ம கஷ்டப்படுத்தி இன்பம் படலாம். அதுதான் பக்தி, அதுதான் ஆன்மீக உலகம். Is that clear? Yes, clear, Prabhu. Yes. I got another follow-up question, Prabhu. This is about the commercial milk consumption, because I was reading about it. So, for example, there is the vegan activists saying that you don't consume milk because they are coming out of exploiting the cow, because the calves are taken away from the cow before to milk the cow and everything. So it's not a ahimsa milk, so you cannot consume something like that. So what do you think about that matter, Prabhu? So the vegans, so they are atheistic people. The vegans are atheistic people. They don't accept God, mostly. So their philosophy is based on mundane compassion. Mundane compassion. Of course, they are very much better. They are very much better than the meat eaters. But in a way, they are also under the influence of material energy of Krishna. They are also illusioned. So that is point number one. So they are trying to become ahimsa, right? But the real ahimsa, non-violence is when you follow the instruction of Krishna. இதுதான் அஹிம்சா. கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனரை சண்டை போட சொல்றாரு. அர்ஜுனா போய் சண்டை போடு, இதான் அஹிம்சா. அர்ஜுனர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நான் சண்டை போட மாட்டேன், நான் வந்து அஹிம்சா கடைபிடிக்க போறேன், இவங்களெல்லாம் சாவடிச்சா பாவம், இந்த மாதிரிலாம் சாவடிச்சா நல்லது கிடையாது, இந்த மாதிரி தத்துவம்லாம் பேசினாரு. கிருஷ்ணர் சொன்னாரு, நீ போய் சாவடி, அதான் சத்திரிய தர்மம், அதான் வந்து தர்மம், அதான் அஹிம்சான்னு சொன்னாரு. தர்மாம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். புரியுதுங்களா? பகவான் என்ன சொல்றாரோ அது நீங்க செய்யுங்க, அதுதான் தர்மம், அதுதான் அஹிம்சா. சரிங்களா? ஸோ பகவான் வந்து போயிட்டு நீங்க போயிட்டு கோழியை வெட்டி சாப்பிடுங்க சொன்னா அதான் தர்மம், நம்ம சாப்பிடலாம். ஸோ பகவான் அப்படி சொல்லல. பகவான் என்ன சொல்றாரு, பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி. எனக்கு பழம், பால், நீர், புஷ்பம் இதோ கொடுங்க, சாத்விக ஆகாரத்தை எனக்கு கொடுத்துட்டு சாப்பிடுங்கன்றாரு.
ஸோ அதனால நம்ம சாத்விக ஆகாரத்தை கொடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம், அவ்வளோதான். ஸோ பால் சாத்விக ஆகாரம், அவ்வளோதான். ஸோ அதை நம்ம பகவானுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம். ஸோ அதனால அதில் வந்து பாவங்கள் வந்து பகவான் பார்த்துக்கிறாரு, அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து மாடை கொடுமைப்படுத்துகிறாங்கன்னா, அப்போ கொடுமைப்படுத்தாத ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து வாங்கி எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா ஃபார்ம் இருக்குது, இல்லை நம்ம சொந்தமாக ஒரு ஃபார்ம் பண்ணையை வச்சு நம்ம அதுலேருந்து பால் எடுக்கிறது சிறந்தது. அப்போ அதெல்லாம் கிடையாதுன்னா இப்படி தான் நம்ம பகவானுக்கு பால் கொடுக்கணும். நம்ம உடலுக்கு பால் தேவை, அதனால நம்ம பகவானுக்கு பால் ஆஃபர் பண்ணணும். இதுதான் பாயிண்ட்டு. பாலே குடிக்கக்கூடாது, ஏன்னா அது மாடுலேருந்து இது பண்ணுறதுன்னா அது வந்து அறிவாளித்தனம் கிடையாது. இதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட்டு. ஸோ பகவான் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நம்ம செய்ய வேண்டியதான். இதுதான் தர்மம், இதுதான் அஹிம்சா, அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு. ஸோ வி ஃபாலோ சாஸ்திரா, வி டோன்ட் ஃபாலோ த மண்டேன் compassionate logic of the atheistic vegan. இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி சிறந்தது வந்து நம்ம ப்ராப்பர் ப்ரொடெக்டட் கவுலேருந்து நம்ம மில்க் எடுக்கிறது. ஆனால் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை கிடையாதுன்னா எந்த பால் நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ அதை நம்ம பகவானுக்கு படைக்கும் போது அந்த மாடும் நன்மைப்படும், அந்த மாடுக்கும் அந்த நன்மை போய் சேரும். ஸோ அதே சமயத்தில் அந்த மாடுக்கும் நன்மை வருது. ஸோ நம்ம மாடுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறோம், நம்மளும் பால் குடிக்கிறோம், பகவானையும் திருப்திப்படுத்துகிறோம். ஸோ அதனால தான் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட். சரிங்களா? ஸோ இஸ் தட் கிளியர்? Understand, Prabhu. So, if the cow is still, for example, being exploited or harmed to a certain extent, is the milk coming from the cow still considered satvika ahara, or So how, Prabhu? the milk by nature, it is sattvic. The milk is something sattvic. As I said, there are different gradation. As I said, the best I already given to you. The best is when you get the milk from a protected farm. So can you find protected farm in Malaysia? Very hard, Prabhu. So that is the best. If we have Hare Krishna farm, if you are getting milk from Hare Krishna farm, that is the best. So the second best is you get from the local farms. Third best is you get from the supermarkets. Simple as that. Right? So there are different gradation. Of course, the Ahimsa farm is the best quality of milk. But yet, milk is milk and we have to offer to Krishna, and Krishna will take care of everything. So this is the point. Right? So it's a very big discussion of milk, and I have given a talk on that. Myself and Raja Parishit Prabhu have given a talk on that. You can check out in YouTube, in Ipo ISKCON. Just Google on the milk. We have a long 2-hour session, and everything will be answered more detailedly. Right? Actually, by right, whatever milk we are getting in the supermarket, that is actually not the milk mentioned in Ayurveda Shastra. Okay? So there's a 2-hour session. So you can check out on that. You understand my point? Whatever milk we are getting right now in the supermarket, that is not the milk as per Ayurveda, as mentioned by Shastra. You know one point? So the definition of cow, the definition of milk is given in Shastra. So that is the real milk we should consume actually. Right? So, but of course they are different, as I say, they are different gradation. According to time, place and circumstance, we have to take something and offer something to Krishna. So in that way, it is acceptable to offer any milk to Krishna. But if you ask me what is the best, yeah, then you have to get a milk from the proper desi cow, which have a very nice hump, very nice tail, very long neck, the real proper native breed of cow. And from there you should get the milk. That is the first class milk.
If you cannot get that, then any Western Jersey cow or any Western breed milk is also acceptable. Different gradation, different qualities are there. So that is why we have to study Shastra, and we have to take accordingly, according to our situation. Is that clear, Prabhu? Is that good? Is that answer your question? Okay, so is there any other question? Okay, thank you, Prabhu. Is there any other question before I end the session? Okay, so thank you very much, Prabhus and Matajis. So thank you for your time. So hope we can meet next week. Please come again. Please read Bhagavad Gita. Please chant Hare Krishna Maha Mantra, and please observe that tomorrow's Ekadasi. Right? Thank you very much. Vancha kalpatarobhyascha kripa sindhubhya evacha patitanang pavenebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you, sir. Hare Krishna.